MedPlus లో అదే మెడిసిన్ అదే క్వాలిటీ, మార్కెటింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇంకోటి అంటూ వీళ్ళకి అదనపు ఛార్జీలు ఉండవు. అందువల్లే 50 to 80% డిస్కౌంట్ లో మనకు అందిస్తున్నారు. సో షుగర్ వ్యాధి వచ్చిన వారికి బరువు తగ్గడం ద్వారా వాళ్ళు టాబ్లెట్స్ కి దూరంగా ఉండే అవకాశం ఉందా? ఒక వ్యక్తికి షుగర్ వ్యాధి వచ్చింది, ఆయన 10% ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ తగ్గితే ఆయన శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఏంటి? ఈ బరువు తగ్గడం, షుగర్ వ్యాధికి దూరం అవ్వడం, ఈ రిలేషన్ గురించి మాకు చెప్పండి. యా, సో దట్ రిలేషన్ లైక్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్. అంటే సో మనం రైట్, సో వీ యాజ్ అ సొసైటీ ఫర్ ఫిజిషియన్స్ ఆర్ ఎనీబడి ఎల్స్, వీ కెనాట్ regenerate pancreas to produce more insulin. That at least today, as of now, is not possible. Kani okati what we can do is we can significantly improve our body's capacity to use the insulin. Ante a insulin resistance, it's a big thing. Dani matram significantly improve cheyachu. That is with weight loss and exercise. So 5%, 10% weight loss, very good chance that mostly you can get off all medicines for diabetes, or maybe most medicines for diabetes. Kontamandi insulin unna, they can get off insulin depending upon the duration of diabetes they've had. So that is possible because when you weight loss aithe, insulin body becomes more sensitive to the insulin. So whatever manaki ekku insulin avasaram ledhu, kani endante idi insulin resistance valla unna insulin pani cheyadu, but weight loss aithe insulin sensitive, body sensitive aitadi insulin ki. So a little bit insulin will be enough to control our blood sugars. So absolutely, if people are strict weight loss aithe, and we see it office lo chustane untam all the time. Kontamandi they are aggressive, blood sugars 300 untayi diagnosis la, weight loss ayi diet change vastaru, next 3 months blood sugars completely normal. Adugutar, doctor, can I go back to my usual life? No, I think you should continue what you're doing, like malli blood sugars 300 potayi. But yes, people can, with weight loss it is achievable. But yes, we got to remember endante weight loss is just not exercising. So 70%, again 80% of weight loss is still how they eat. So eating along with exercise rendu kavali. Okay. And yes, so it's 10% if you lose, I mean they'll feel better, they'll be much healthier place.